Hikima TV. Ku danna subscribe, sannan sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen Hikima TV da zarar mun ɗora. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. Barkanmu da sake kasancewa a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan kai sabon zuwa ne baka yi subscribe ba, muna roƙon ka danna mana subscribe. Wannan gunjar rubutun nan. Bayan ka danna subscribe sai ka danna ƙararrawar sanarwa domin ka dinga samun sabbin bidiyon mu a koda yaushe da zarar mu ɗora. Kada ku manta a yanzu wannan channel namu alhamdulillah ta kai matakin da za su na biyan mu. Kamar dai kullum muna sake sanar muku tunatar kan cewa kuna jira tallar da take fitowa a cikin wannan channel akan bidiyon da muke ɗora, kuna tsaya kuna kallon ta har ƙarshe domin nan ne za su na biyan mu. Mun gode. Sannan kuma mun buɗe group a WhatsApp da Facebook page, saboda haka idan kun tayi kun shigo tunan kuna so ku yi join, wasu suna tambaya ta za su yi join na group nan namu, to za ku duba daga sama nan ne kamar yadda kuke gani saman nan, sai ku shiga about. Da kun shiga about to da ƙasa nan ga page mu na Facebook, wannan shine Facebook page mu gashi nan kuna ganin sa. Sai wannan shine WhatsApp group 01, sai group 02, sai group 03. To sai ku duba duk wanda yake available bai cika ba sai ku shiga ku yi join ɗinsa. So da fatan dai kun gane. Sannan kada ku manta kuna share na bidiyon mu domin wasu su amfana. So darasin da zamu yi yau insha Allah darasi ne akan wani abu da na ci karo da shi a WhatsApp da kuma group da ake tuttura a WhatsApp, shi a WhatsApp, shine na ga dace a ce na wayar muku da kai akan sa, domin na san dole a cikin wasu daga cikin channel nan sun ci karo da wannan abin da ni ma na ci karo da shi. Wannan abu ba komai bane illa wani free gigabyte da ake yada kan cewa wai zaka samu free gigabyte a wannan channel a WhatsApp kenan, ana yadawa yi Fishbone, zaka samu free 11 gigabyte wai zaka samu free browsing. So kasancewar ganin yanda yanzu yawanci ana ba samu free browsing ba, babu free browsing, ana neman free browsing, to ta kowace hanya sai ga mutum shi yana neman abin da zai free browsing ba tare da data ba. Kasancewar yanayin da ake ciki da sauran, sai ga mutum daga ya ga abu ba bincike ba komai sai ya je ya fada, ya je ya yi ta yi kuma sai da ƙarshe ya ga basu biya shi ba, ƙarshe ma har ta janyo ga ya asarar wani ko kuɗinsa ne ko kuma a ƙwace mar account ɗinsa da dai sauransu. So irin wannan hanyoyin idan ba ku manta ba a baya na kawo muku irin waɗannan. Wannan in ke ga shine darasi na wajen 5 da ya danganci irin waɗannan. To na yi alƙawarin dama insha Allah duk wani abu irin wannan in dai ya fito na ci karo da shi to dole zan yi bidiyo akai domin a wayar da kai, saboda amfanin ita wannan channel ɗin kenan, ba wai harkar koyarwa kawai take yi ba, dole da irin waɗannan abubuwan da suka shafi kimiyya wanda a cikinsu ana zaluntar mutane, dole za mu na wayar muku da kai akai domin kuma kada mutum ya faɗa cikin hatsarin abin da suke ƙoƙarin jefa mutane a ciki. So idan wasu na san da yawa sun ci karo da wannan abin da yake yaɗuwa a shafin Facebook, saboda haka bari ku ga yanayin yanda hoton tsarin abin yake. To kamar wannan yanda kuka gani gashi nan, wannan kenan in kun lura an rubuta internet for free 11 gigabyte, haka suke ɗora shi, za su dinga tura shi group. Yanzu wannan da in samu mutane da yawa ana ta tura shi a group, shine na yi forwarding ɗinsa zuwa wannan account ɗin kenan. Kuma yawancin mutanen Hausawa ne, saboda amma ainihin shafi idan ka duba ba na Hausawa bane, na irin yan kudin nan ne da sauran dai wasu haka dai wanda dai masu harkar cutar da yawanci su ne, amma kuma Hausa ne samu suna ta yaɗawa. Shine na ga dace a ce na yi bidiyon nan domin idan kun ga yanda na yi tun farko har ƙarshe za ku fahimci wannan abin ƙarya ne ba da gaske bane. Za ku san ga wanda suka ma ga bidiyo na farko na can baya, to kawai in sun ga wannan dai su ga kawai bambanci. Dama na faɗa muku suna sauya dabaru ne kala-kala, to mu kuma insha Allah ta haka ne zamu dinga yaƙar su duk abin da suka yi, muna wayar da kai akan cewa wannan ba na gaskiya bane, ta haka har su gaji su daina. Idan ba su gaji sun daina, mu ba mu gaji mun daina ba. Saboda haka kuma masu kallo muna roƙon ku da kuna sharing ɗinsa, idan kun gani kuma ku tuttura wani wajen domin gaskiya ana amfana da shi. Gashi nan abin da suka rubuta iPhone Pro is back. Da akwai wani application da ake kiransa Sakon, shi wannan application ana free browsing ne da shi, unlimited free browsing ne. Kawai idan ka je kamar setting to za ka yi ta free browsing, ba ruwanka, za ka yi ko meye ne ma za ka yi, ko kwana kai kana downloading to ba zai ƙare ba, baya ƙarewa dai abin. To daga ƙarshe dai abin kuma sai ya zo ya daina aiki, kasancewar ko ya tsaya da aiki dai ko dai wani abin. To shine su kuma inda suka ga yanzu ba a labarin sa, wannan icon nasa da kuka ga wannan jan da P
nan to haka yake sak a wancan lokacin. To yanzu ne suka yi siphon pro har da samar pro wai is back ya dawo kenan. 11 GB for internet data without any recharge. Za ka sami 11 GB ba tare da kayi recharging ko ɗaya ba. Shine suka ce get 11 GB for free internet data in any mobile network. Za ka samu free 11 GB MB 11,000 a kowane network tsawon kwana 60 wata 2 kenan. Shine suka ce get now pass. Ka duba ta anan yanzu misali ka duba naka. Shine suka ce grab pass before offer expire. Kai sauri kafin abin yayi expire. Yawwa to kamar yadda kuke gani haka ga hinan link din nasu. Wai wannan idan kun lura wannan http bit.li nan, so wannan shafi ne da ake wannan short na URL a zaman da shi. Yanzu misali ka buɗe sunan site ɗinka www.hikimatv.com. to kaga wannan idan zaka na yaɗa shi, zaka harkar cuta da shi, zaka dinga yaɗa shi, to kowa zai ga hikimatv.com ya san abin wannan fa ba wai official website bane for company ko wani abin. Amma idan ka shigo wannan short URL sai ka je ka zama da shi irin wannan bit.ly din nan, sai ka je ka zama da shi irin wannan, to kowa ba zai gane kan cewa wannan shafi ne da aka yi shi don na cuta ko kuma ba na cuta ba. Kawai da an ɓoye link nasa ya zama irin wannan. To shine amfani da wannan. To hanya ta farko da aka gane abu ba na gaskiya bane tun a address din shafin zaka gane ba na gaskiya bane. So ba sai na ja ku da dogon surutu ba, kawai yanzu bari mu shiga cikin sa. Don haka gaskiya wannan ba zai yi yin ajiye link ba, saboda yawanci idan na ajiye link domin na nuna yanda ake, sai mutane su yi tunanin wai na ɗora ne domin mutane su ɗauka su je su yi. Wasu ya ce sun gwada ba su samu ba, ni ko bayan ba haka in ke nufi ba. Na faɗa muku cewa wayar da kai nake akan abin ba da gaske bane, ba sai kun gwada ba. Amma idan kun gan shi a hoto, to in kun ci karo da shi a wani kun je kun shiga, ni dai na riga na sanar kan cewa ba na gaske bane. So sai mu shiga kamar haka. Ya kawo mana browser da muke son buɗe. Misali sai mu buɗe da wannan browser. To misali bari ya buɗe cikin page kenan. To kun ga tun anan kun ga address din nasa gashi nan ya sauya. Daga nan idan kun lura address din sama gashi nan ne microsoft.shopper.co.me. to kun ga tun anan address din ba na gaske bane. To idan kun shiga hafin kun ga abin da zai nuna muku, wai congratulations, suna taya ni murna, we choose you to give you chance to win 11 free data, free gigabyte for free internet for 30 days next day for any mobile network. Wai sun zaɓe ni domin sun bani damar da na samu da na winning na 11 gigabyte na tsawon kwanaki 30 da kuma wasu kwanaki 30 a kowane network. Shine suka ce gashi nan wai how many days will you like, kwanaki nawa nke so data ta yi amfani. To idan ba mu sani mun yi tunanin da gaske ne, kawai sai mu zo sai mu zaɓa, saboda mutane da yawa sun yi tunanin abin nan wai da gaske ne. To idan ka ci karo da irin wannan ba da gaske bane, to mu kaddara mun zaɓi wannan misali. Ina sake nuna muku ba wai da gaske bane, kawai dai na wannan ne, ina nuna bidiyon ne domin a gane. Na san mutane sun fahimta domin wannan ba shine karo na farko ba, ina ta maimaita maganar ba. Nan suka ce how many GB would you like to receive on your operation, wai adadin MB nawa nke so in karɓa. Shine suka ce 11 GB nan kuma 30 GB not available, 50 GB not available. Wannan ba su wai available a ƙaryar su kenan. To me 11 in ga abin da zai faru. To shine suka ce which network will you to active, like to active, wannan network nke so su mun active din sa, wai datar a 4G ko a 3G ko a 2G. Misali in zaɓi 4G, a ƙaryar su ba yi da gaske bane, ku gane. To suna verification gashi nan congratulations, gashi nan congratulations, you want for free 7 GB on your mobile for your mobile operation. Suka ce how to active free internet, ta yaya zan yi active din wannan abin ya zama free internet kenan. Ina ka ce number one, before you continue click the green button share. Kafin na ci gaba idan na share wanda aka yi da koren rubutu, and sending this to 7 WhatsApp group only, in tura ta zuwa group 7 na WhatsApp. To shi yasa ku ga abin yana da yawa a WhatsApp kenan, saboda duk wanda ya shiga bai san kan abin ba, bai san da gaske suke kowa da gaske suke ba, sai ya gama yin wahala ta sai ya zo ya tura group guda 7. To in ka tura group guda 7, duk wanda ya gani shi ma zai tura mutum guda 7, group guda 7.
a cikin group wa san mutanen da suke ciki, wani ya kai 100 wani bai kai ba. A ciki kowanne misali a kaddara mutum 50 sun dauka sun tura, kuke ga abin dole ya dinga yaduwa. Idan ba muna cuso musu da waɗannan abubuwan ba to ba su hakura su daina ba, da haka wani ba su hakura ba mu daina ba. Wannan abin da in dai kuka zance za tura WhatsApp da me to ba na gaskiya bane, duk ƙarya ne. Shine suka ce after the sharing you will be asked to activate your mobile network by clicking allow, then add your mobile number to get this free service for 30 days. Wai bayan na gama sharing za su tambaye ni na sa number waya ta, sannan sai na danna allow, sannan number waya ta sai su active ta zama na samu wannan datar kenan. Shine nan kuma suka ce min fake sharing will not be counted. Share wannan fake, idan na yi abin da ba na gaskiya ba, in yi fake kenan ban tura ambato abin ba zai lissafa ba. Wai idan na yi ba na gaskiya ba to za ku gani idan na danna na yi baka da dama ku ga abin ya tafi, duk kawai dan ƙarya ce. Nan kuma shine suka shirya wannan da irin dan kuga kamar comment nan ne da gaske wai an bayar. Shine suka ce ga wani mani maran, wai thank for this gift, I get free 11 GB for free just now. Kaga wai just now yanzu ya samu. Shi ma wannan wai just now gashi nan kuna ta gani. Wannan kuma duk su ne suke shirya hakan. Idan ka ga comment sai kai tunani ai mutane ne aka ba su suka zo suka yi comment kan cewa sun samu. Wannan ma shi ma thank you, wannan ma thank you. To kuma yanzu wannan just now, wannan just now, wannan just now, wannan just now, duk gaba ki just now. Wannan fantastic, thank you for your allot, for you allot for this. Gashi nan dai comment har sama da 170 da wannan. Kun ga tana ma kun tabbatar ƙarya ne, shegu maƙareta. To sai kuma danna share mu gani, bari mu danna. To kun ga yanzu haka mu danna share to zai kai mu safiya mu share so wai a yanda suke nufi kenan. To amma ba mu share ba, ko shiga ma ba mu ba, sai mu yi back mu dawo. Kun ga ya ja, to bari kamar sau 7 kenan na yi back na dawo. Kun ga ya sake ja, amma kuma faɗa sun ce wai idan na yi fake sharing wai abin ba zai ja ba, kuma gashi ya da. Tun an kun tabbatar da ƙarya ne tun kafin ma a zo nan gurbin ku dama kun san ƙarya ne, saboda na sha nuna muku irin wannan abin kuma ba wai da gaske ne, kun san ba da gaske ba ne. Za mu je har ƙarshen domin mu ƙara musu ƙaryar su a idon ku, domin ku sake tabbatar da abin da nake cewa tsantsar yaudara ce da wannan kenan ne. To kun ga wani ƙarin wannan ma kun ga ina cikin share ɗin ma, ko na yi guda 7 ɗin ma shine suka min wannan. Amma bari mu yi back mu gani. Kun ga sun sake da ni baya. To ba ma sai mun je har ƙarshe ba. Kun ga dai tun daga nan kun san abin yaudara ce ba wani wannan ba, kawai ana nema musu kuɗi ne. Yanzu nan abin da muka yi duk ads ɗinsu ce, tallolinsu ne da sauransu. To duk wanda ya ci karo da irin wannan abin da muka nuna da ake yaɗa a Facebook to kada ya yi ma saurin yi, kada ya yi ma garajen yi, domin abin ba na gaskiya ba ne, ƙarya ne, damfara ce duk ake irin wannan ire-iren su kuna ganin su ana yaɗa su. Saboda haka duk wanda ya ci karo da shi to kar ma yadda ba da gaske ba ne. Saboda haka ƙarshen wannan darasin kenan, da fatan kun gane kuma kun fahimci abin da nake nufi, kuma da fatan za ku yi sharing domin wasu su amfana. Mun gode.